song voor een nation voor Israël. Na ding afgeloof in Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Je volgt toch? Ai, je ziet? Begi masani. Dan betekent de Hebreeuwse Israëlieten make de repent. Safato. Want no zullen worden vernietigd. En de want sa repent, de want zo bekeerd voor de wickedness. Na de gekozen voor een nation voor Israël. De na de enos want sa repent. Je volgt toch? De rest worden vernietigd omdat de no arki. De loop wickedness. Safato. So go ahead. Safato, lees ik opnieuw. Lees een stukje. Chapter 21, verse 6. Yeah. He that hated to be reproved is in the way of sinners. He that hated to be reproved is in the way of sinners. Sapato. There was no correction. Sa ihat correction. They did not way to sinners. Sapato. They did not way to son the one. Or in the way of sinners. Go ahead. But he that feared the Lord will repent from his heart. You see, but he that feared the Lord, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, will repent from his heart. You follow that? You want to pray to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, which is the elect of the nation of Israel. They are the only ones that will repent because they fear the Most High. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding, which is the Rakak of us. Right! You follow that? Give me that in Proverbs 1 and 7, Baba Kusha. You follow that? Dus they will begin pray the amore you want. You begin up on sap the amore you want. Sabi to? Na dapat amore will grant you in wisdom. You follow that? Salakya. Na sa delibis mano apta pagron tapu. Na garo make delibis pa pagron tapu ja so de Israel to bigisi teno abawe say. Dino wara make no abawe say that dino aba priest. Right. But the way say nga kenes start nga priest pa moro yiwang. Sabi to efikate ke iko. Na elis no. Ay, na elis. Listen baka. Ona elis no listen. Destino se na rancho te dere. Proverbs chapter 1 verse 7. It says, the fear of the Lord A priest pa moro yiwang is the beginning of knowledge, na a begin fu kennis. but fools despise wisdom. Mama idioten, krabitas, de manat in een keer wijsheid. Right. And instruction. Nanga instructies. Dus de Bijbel ja zo'n wijsheid, nanga kennis. Toch? Maar in op de instructies, hoe kan je gebruiken wijsheid, nanga kennis? Je ziet? Dus dat is dan gewoon, ik heb wijsheid, ik heb kennis. Bam. Maar pa, ik moet ook nanga wisdom, nanga knowledge. Im aba instructies. Sabi to? Im ab de instructies. Yesi en dat na sa unu no be abi manu abeng. Ube aba ay komaka. Ube aba wisdom. A wisdom na nga kennis ube ab inat bakin. Tok? Maar a instructie uno be abi. En ook kisa instructies via de moro ye waf unu. Isa patok de elders na de apostle for great millstone. Right. Isa patok. En de goede instructies volgens de Bijbel. Pa go am nga wisdom nga knowledge. Pa charus legi to de tapastrati. So le sa no hit. Maar je hebt control. Sabi to? Je volgt to? Dus a wijsheid nga kennis ay begin nga priest pa moro hiwang. If you no saptag na moro hiwang et do ala de sa tapagoro tapo. Ino aba priest ki eng. Right. Sabi to? En daarom make moments manu makuna at kennis nga wijsheid pa moro hiwang. Sabi to? I can go ahead. Again, Proverbs 1 and 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Follow to this nasi so fools. They know what arki award to amore man. You know a fool. Sapato. And they brief tak wat gado ne basta. You up to know a fool. You know what idiot. And all of the atheists, all you atheists, you are all fools. Right. Good. Sapato. Verse 8.
My son, heed the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Ja, lees het opnieuw. It says, my son, hear the instruction of thy father. Je volgt toch? Want je hebt instructies voor je voorvaders, je pa. Snap je toch? Dus dat met je pa tegen je want boos ook toe. Je staat in nou, want boos dan mij tegen je take hier. Snap je toch? Go ahead. And forsake not the law of thy mother. And forsake not the law of thy mother. Zodat je mij tak aan je arki. Snap je toch? Daarom mek. Nou af de wet toe. Papa, dat ik op honor thy mother, honor thy father and mother. Snap je toch? You have to obey your parents, man. Snap je toch? But right now, our real parents are our spiritual parents. And they are the elders and apostles of Great Stone. Right? They are our spiritual father. You know, we obey them. You know, we follow orders from them. You know, we don't worship them. We worship Yahweh Bashim Yahushai. You know, but we follow also orders from the elders and apostles. You know, because they are our spiritual parents. Run! You know? What? What? After Sarah Taki. Maar hoe eerder voor Sam Dema, omdat Dema ik die hoe always dan voor Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Sapato. Zo dus hoe ouders heeft toen de mij sapato. Nee, je moet zijn sapato. Talang ada teki. Sapato. Hoe je voor Sam hoe de spiritual parents te doen. Zijn naar de elders en naar de apostles te brengen. Sapato. Hebrews chapter 12 verse 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us. You see, with fathers of our flesh, we follow God. Word. Which corrected us. And we gave them reference. Dat ook de eer, want om eer om mannen gaan uppa gaan om mount eer ding. En dat nou op de wet voor amore hiwa. Go ahead. En if om eer om mannen gaan uppa na gaan om mannen, of na gaan amore hiwa. Dat is scripture dat go ahead. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of You spirits? see, the Father of spirits na amore hiwa Yahweh. Om de onderworpen na amore hiwa Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Safato, how much more the Most High, man? How much more Yahweh Bahashim Yahweh Shai? Safato. Want you give eerder eer na amore hiwa. Safato. Na je ouders. Je pannen na luma. Hindi de eer. Safato. Je loopt de toe. Maar je loopt de moro amore hiwa Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Je van de scripture. Daarom mek Yahushai salat je. Daarom mek Yahushai betak ook toe van. He that loveth his mother or father more than me is not worthy of me. Safer. Maar Yahushai betak je ook toe. Di abeg di abeg tak na nga de disciple. Di emma nang ye pabeset kare na nga de prada fe. Teka wanat ifo. Zaba to tatwel og misa nga dat ingo disrespect yung man nga yung panakuso. Yung biologi sa mother na nga yung biologi sa father. Tata scripture ne taki. Wat do so ye brokawet. Wat a wete tak honor thy mother and thy father. Sabi to? Maar nunu de ina trujaso sumana yu ekto ma sumana yu ekto pa sumana yu ekto brada. Yahushai se refotake himself. Ay, ora para sa mundo. Magic Club for Matthew chapter 12, verse 46. While he had talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Aha, dus pa Yahushai be di wa ko sa litag na nga watusma. Litag na nga watusma. To? Oh, ismer so bon. Yeah, hey, oh. Amen. It's not the suffering pati dito pa street. Sabi to, maawor tu muskuadoro dat balangare. Sabi to, aso ka pa ya pawani. Aale ka ko otra nga pawani. So lang aleg de Bible ne nati u telephone ne nati. Sabi to,
Una spau crossi kanati. Sabi to, au gua usau diri tama adri maka. Uer trawang. Afu no do focus tak wiki yu sa eluko. Right. Sabi to. I start the scripture maka. Matthew 12:46. Mhm. While he had talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Isi jaso ya hawo sai beta kanga watusma. Ma afas pa des ma belai. Sabi to apresi be druk debe arkisa ya hawo sai taki. Emmanange pananga de berada fembe de na doro sei dat sei debe verlang debe angrip tak nanga ya hawo sai. Ma arkisot antor ya hawo sai gideng. Gi a disciple. God. Verse 47. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren sent without, designed to speak with thee. Ishi. But he answered and said unto him, But he answered and said unto him, Wama de da pesa tegi hawo sai tagi hawo sai. Yung mananga yung pada doro sira pa de berapia de wata kangai. Isapte yo sen wa mata. Ika karso mas magini. Sabi to, enas marat wenki hawo sai kari hawo sai tagi yung mananga yung pawashi na doro sira wata kangai yere. Dai arki saya hawo sai tega smadati. Go ahead. He answered. He answered and said unto him that told him, Who is my mother and who are my brethren? Ishi hawo sai tega smana petak. We is my mother. Sumana mimma. Nanga sumana de bradaf mi. Sabi to, go ahead. And he stretched forth his hand toward his disciples. Ishi and Yahawashi tege tak sumana mimma sumana de bradaf mi. E bagara Yahawashi sore pinga tap de disciple of ing. Lek fanunu de wasma opong out en out tegi mi tak mi de pisa ke du auro ko. No asmo tegi mi ta in my career wata kangai of isa pa to. Da mi o tega smara tak sumana mimma sumana de bradaf mi sa wata kangai mi dapi. Da mi no o dry sor mi pinga tak this na de bradaf mi. Ishi e Yahawashi ataking. And said, Behold, my mother and my brethren. Pista sa Yahawashi sore pinga go tap the disciple of ing. Yahawashi tak mimma mipa. Go ahead. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, Yeah. the same as my brother and sister and mother. Okay da. Terus Yahawashi sore pinga go tap the disciple. And Yahawashi tega smadatak mimma nga mipa nga de bradaf mi da doro sa karmi to. The man is the disciple tok. The man is na mimma. Na de manja na mi brada na de manja na alasan if me. And Yahawashi tega mataki. The one sa edu awan if me pasade in himal. And the one that na de mimma. Na the one that na mi brada na the one that na mi son na the one that na the true smart me. Right. The snow no the inatru ja pami de ja inatru. The real brother of me. Ame andro do ingepak in alles mimma mi pami brada misa na ala de brada of misa yesi jaso. De manjana alasan if me. Say de omdat de map mi ja de brada of mi ja edu awanif unu pasade in himal. Dus if you ne du awanif amoro hiwang, tato takiano mi brada. Tato takiano misa. Wat ine du awanif amoro hiwang. Sabi to, ala de wan say du awanif amoro hiwang, awan sa we kari isa stak. Na yup mana yup pana yu brada na yusa. Wis you have you actor sa you actor brada na also anet dinamoro iwang. Ano yu brada dapi na kung you be a low sa brother of your sister, of your mother, of your father. Isa pa to. Dat wil ook niet zeggen we komen katapapen. Dat wil ook niet zeggen tak ino lobby brada of is sana also of ino lobby ma ino lobby pa. Nee. You must respect you ma you respect you brada, you ma you pa. You must lobby brada lobby sasada also. Wise stuff. Im wise. Isabi to? Maar the one sa edu awanif amuro iwang. The one na you true brada. Isabi to? Ika reckon tap demandat. Ika trust demang. Isabi to? Omdat sa demano wan test revi. Demano wan up. Demano wan akober na ngayon. Ma you brada sa also kuna finne po of suma. Ino sa famay day jom nat amano aba mind. Amano di na same mindset for you. Amaka duwa sa nangay ko on. Isabi to? Ya follow to? Matthew chapter 10 verse 37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Dat wil ook niet zeggen dat inom lobby ma. Dat wil ook niet zeggen dat inom lobby pa. Ei tak abarataki. You know but you ma. You know but you pa.
you know pot je vrouw, you know pot de chifi, you know pot de familie fi. Fes a rock of amorohiwa. Fes a rock of Yahawashai. Dus dat wat ik in loop denk moro Yahawashai. Ay sorry jaso tak na wapen ay sorry tak Yahawashai e kon fos alasma. Right. Dat ay taki. Falak ya. Plus kan siya na Abraham tuto attest. Ishi? Je falok to? Wanda if Abraham bepot Isaac na fesi. Amano bo doing. Ma Abraham pot amorohiwa na fesi. Right. En char Isaac go put tapa offer. Omdat Abraham be op faith. Maar uiteindelijk dat nog gebeurt. Na kung namoro hiwa test Abraham. Maar apen na Abraham pot amoro hiwa na fesi. Ishi? Wat if ben pot Isaac na fesi? Dat wat tak na faith na amoro hiwa to. Wat if yo las wap chi? Amoro hiwa iki wa million. Ye follow to? Amoro hiwa nge testi. Ye follow to? And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Je volgt toch? If you love your king, if you love your doctor, your son, moro Yahawashai, you know the word of volk Yahawashai. Je volgt toch? You abif love Yahawashai fosi. Yahawashai kom fosi. Awuro ko fa moro iwa ina nefesun that they come as first. This truth is our first priority. Sapatok, not our family, not our daughters, not our sons, not our mother, our father. That doesn't mean that you have to hate your daughter and your son and your mother and your father. No! It means that you have to put the Lord Yahweh Hashem Yahushai first. Right. Verse 38. And he that taketh not his cross and followed after me is not worthy of me. Je volgt toch? Je hebt show je kruis. Tramano maar show je kruis give. Is dat wat toch? Verse 39. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. That's how this one taki. This now attack AI. I'm in last millimeter, I'm opening. Okay, I'm okay, Mr. Efi Blam. Tata ne bedoel. Hey, sorry, ja, so if je zoekt fen jullie bij in agro tapuja, je lasting. Met andere woorden, if je zoekt meke in alibija. Is dat wat ook? Je hebt guascoro, je hebt een bachelor diploma, je hebt in een assemblee, je hebt een boek carrière, je hebt een pina. Na zoek je zoekt alibija. Is dat wat ook? Je hebt een boek status. If je zoekt de comfortabel ja in agro tapu, amoro je wat je lasting. En je houdt je schrijft taking. If je last jullie binnen asseja zo, in een koninkrijk je vindt dubbel en dwars. Met andere woorden, if je last jullie binnen, met andere woorden, if je nog keer alle de safa grond tapu, je nog keer alle de plan zijn bij abi, in een broko eden na grond tap sani, je focus tapa roko fa moro he yuang. Amoro yuang tak in a kingdom au payu, je houdt je tak je vindt dubbel. Isabi toch? Kime pe ay sorry tak 800 volt. Polu ko fa. Ala de sansa we no keri na gro tapu jasa une focus na de tapu. Isa pata sa ufarlat. Amoro yo ata ko fenet de balina kune krei. Mako arki omen wo fini. Read it. Want je hebt libis met een groot tapu jaso de loba de groot tap sani. Ay, ik moet bouwen, ik moet het maken. Om me sandi in de ede, om me plan de abi mim op een bedrijf. Mim disi, mim dati, mim meke in a libi. Sabito, mim ven een boeroko. Mim verdien 10.000 SRD per maand. Sabito, mim meke in a libi. Mim struggle. Temi doro tapu een mooi level. Sabito. Dus je denkt je sanat in agro tapu. Je denkt je dinamoro iwan. Je denkt je no mo de san pagro tapu. Mim drive. Mim Taiwan bigi also. Mim fenwa buma sa a bumoni. En dan let tape je klaar. Read. Gone. So this is Matthew chapter 19 verse 29. And
And it says, and everyone that had forsaken houses. Ala de wan sa perlat oso if you bedanga den kita emo po wan biki oso. Isabi to. Mim set wan biki oso mim set bisani. Ya hawo say takawan sa kari sa stak if you verlaat ala de plannen dati. Go ahead. And everyone that had forsaken houses, or brethren, Or brethren, or sisters, or sister, or father, or father, or mother, or mother, or wife, or wives, or children, or children, or lands, or lands. for my name's sake, Die an neef ya hawo say ete. shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Kijk dan. Dus dat wat taki. Heb je lompa ka vrouw no de I mean vind vrouw ala sapina so vrouw. Vrouw na you gado vrouw na you passi. Daarom mek je nou wat dinamoro yo omdat ala sasa di verstaan as so vrouw. Moro yo attack if you verlaat de sanatina grond tapo. Ina koning krijg je receive 100-fold. Right. And shall inherit everlasting life. If you verlaat ching, met andere woorden, ino sorgo de ching moro. Maar, alles als je pot na visino na Europa van moro hiwa. De trasane collectu in de plaats. Wat te luko? Te luka realiteit. Alas my focus na ay mim luko mip ching. Mim apwa vrouw. Maar suma egi ya krakti. Fuyu luko fyup ching. Ay. Suma egi ya krakti dati. Ano yusref egi ya krakti dati. Na moro iwang egi ya krakti. Fudu ala de stappen de sansa you want to. En ome stappen ome sansa you want to nanga you egi mind nanga you verstaan. Em luko dat ome de ne vervul. Omdat dat aan a plan van moro iwang. You plan kan de ik ga zo doen, ik ga dit doen, ik wil veel doen. Maar dat aan a plan van moro iwang. Amoro iwang plan de trafasi. Zie. Dus daarom mek. Unu sande ja zo. Unu sande ja unu sa ap vrouw, u ap family. Unu family ne kon tapa eerste plaats. No. Amoro hiwa ina ne feso ne collect eerste in un libi. Dawe luko u vrouw nang ap ching. U vrouw nang ap ching ne kon tapa eerste plaats lek paso me mange do. Ala sab de na vrouw ching, vrouw. No. Alasan voor jullie kwam moest dan moro hiwa als eerste. Right. Wat na moro hiwa ngegia vrouw. Teye vrouw. Amoro hiwa ngegia wicked vrouw. Omdat die wicked le kwam. You see? Ja, so ade. Yes, you talk. Go ahead. Mark chapter 10 verse 29. And Yahushua answered and said, verily I say unto you, there is no man that had left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospels. But he shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last. Oké dan, ala de wasa de lek eerste janunu de ei gogiting. Start na nga de heidon so volk de zoeken de witman. Na nga de rest voor de traheidon so volk sa epina de ningre de buskonder na nga de ingi. Ala de wana de lek eerste met andere woorden de man de on high. En you up om in ningre buskonder na nga ingi. A volk voor Israël. Yap om de ook to de on high. So called. Ei gogiting. Yahweh said that many that are first, I listen. Kan, but many that are first shall be last. Shall be less. No, de ala de wan say laf uno. De wan say I go give you money. Ome sot san ye do je libi vrij zo kanam do. Yahweh said that kina kone krijg na lek laste en na lek wan shen yo de. Go ahead. Kan, but many that are first shall be last, and the last first. And the last first. Met uno de lek de laatste aan tapagron tapu. Sma is minder dan niet. Nalek begin nul u de gide sma. Une ba agele kune bati ano ages lek. Une bati kan next gide. Gide me stuff thing. We bati kan wasa so gide wa say pretty. Yes you dog. Ma ya o say tak ala de wasa de lek classe de wasa de tableau level no de.
En de wana tot dit op ik eerste in een koninkrijk. De wana tot de in heerschappij. Right. We doen aroko we effectief de in heerschappij. In een koninkrijk voor iemand zou dit op grond tapu. Un effectief me ken jata op grond tapu. No. Ala sa uanja. Na wa woroko. En we nya en we drinken ala day. Isabi toch, zolang we nya en we drinken ala day we weer crosshouse king. Dat na ala sa wa fanodo. Una ap dores fanodo. Dores na neteloos.